Hola clase, hoy vamos a estudiar la pregunta ¿qué hora es? La meta. I can ask what time it is using the phrase ¿qué hora es? I can tell what time it is using the phrases son las or es la in various vocabulary. Escribe estas palabras en tu cuaderno. Y, cuarto, media, menos. Durante la lección, escribe lo que significan estas palabras en inglés. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? We use this question to ask what time it is. ¿Qué hora es? Son las 8. Son las 8. When it is a certain time on the dot, we use son las and then the number of the hour. So in this case, son las 8. ¿Qué hora es? Son las 8:28. Now we're saying the hour, y, which means and, 28. That's the number of minutes. So son las 8:28, 8 and 28 minutes. ¿Qué hora es? Son las 8:15. Now, we can say son las 8:15 because it's 8 o'clock with 15 minutes. But the word for a quarter of an hour in Spanish is cuarto. So we can also say son las 8:15. Just like in English we might say it's a 8:15. Son las 8:15. Cuarto means 15 minutes, or a quarter of an hour. ¿Qué hora es? Son las 8:30. Now, again, you can say son las 8:30 because the hour is 8 with 30 minutes, son las 8:30. Or the word for half is media. Media hora, half an hour. So, son las 8:30 or son las 8:30 would be correct as well. Media is half of an hour. ¿Qué hora es? Two ways to say this as well. We can say son las 8:53 because it's 8 o'clock with 53 minutes. Or, since it's almost 9 o'clock, we can say son las 9:07. So we can go the long way. Son las 8:53. It's 8 o'clock with 53 minutes. Or we can say son las 9:05. It's almost 9 o'clock, but -7, minus 7 minutes. Usually we use the menos on this part of the clock. On this part of the clock. You wouldn't use it on the first half of the clock because that would be silly to say it's almost 9 o'clock minus 53 minutes. So normally we use the menos on this side when it's closer to the next hour than the one before. So in this case, it's almost 9 o'clock, -7 minutos, or minus 7 minutes. Make sure you're rounding up if you're going to use the menos. ¿Qué hora es? Es la 1. Up until now, we've been using son las. When it's one something, we use es la. If the next word, if the number you're going to use is una, you need to use es. Es la 1. A practicar. Escribe las respuestas en tu cuaderno. Usa frases completas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 8. ¿Qué hora es? Son las 8:28. ¿Qué hora es? Son las 8:15. Remember, if you said 8:15, it's not incorrect, but it's probably more common to say son las 8:15. ¿Qué hora es? Son las 8:30.
¿Qué hora es? Remember there were two ways to say this one. Son las 8:53 o son las 9:07. ¿Qué hora es? Es la 1. ¿Qué hora es? Son las 4. ¿Qué hora es? Son las 7:30. Son las 7:30. If you put son las 7:30, it's not incorrect, but remember media means half, in this case half an hour. Son las 7:30. ¿Qué hora es? There are two ways to say this one. You can say es la 1:50, or you can say son las 2:10. It's almost 2 o'clock, but we have minus 10 minutes to go. So I would say son las 2:10. ¿Qué hora es? Again, two ways to say this one. You can say son las 50. Son las 12:50. O es la 1:10. Son las 12:50 o es la 1:10. ¿Qué hora es? You can say son las 12:45, or you can say es la 1:15. Because again, it's minus a quarter of an hour. The word for quarter in Spanish is cuarto. So es la 1:15. And I'm using es la 1 because una always uses es. So es la 1:15. ¿Qué hora es? Son las 9:25. Son las 9:25. Now remember, it wouldn't be correct to say son las 10:35. That wouldn't be correct because that's silly. It's closer still to the 9 than it is to the 10. So we would not round up in this case. So the answer would be son las 9:25. ¿Qué hora es? Son las 6:15. ¿Qué hora es? Son las 12. Son las 12. ¿Qué hora es? Son las 10:13. Son las 10:13. Más práctica. En tu cuaderno, dibuja un reloj que muestra la hora dada en cada frase. So now you're going to draw the clock that shows the time given in each sentence. For example, if I tell you son las 3, draw a clock that says 3 o'clock. Son las 7. Son las 2:15. Es la 1:30. Son las 4:25. Son las 3:10. Son las 3:10. Son las 12:15. Son las 9:05. Puedes. Can you ask what time it is using the phrase ¿Qué hora es? And can you tell what time it is using the phrases son las or es la and various vocabulary? If you can, you met the goals. Excelente. Good job. Make sure that you have your notes and are ready for the quiz tomorrow.
Adiós, hasta mañana, chicos.